nó nó bé tụi xí trong đợi lu họ chua rong câu chắp lời nhau cho Missouri lúc họ chua nó chạy sát sổ nó nữa rong lên nó xưa yên chỉ bảo họ thì mua họ chua nhau cho hậu ít bia chạy bé vô lò trong đợi cho chân để chế nó sát hậu chạy lúc họ chua lo lo lò trong hậu nó lợi vào thia mình xài cái cho mũ xí lo cho xong ở pan năng gục bé nó chạy ít đại bí vô tô mong ga sai lúc họ chua nó chạy giờ bé cho đô la tàu ít thứ năng nhưng giờ kỳ cần gầu lì lợi thia bé giờ ga lúc họ chua chạy giờ một sai tay rong lì nó một số hỗ trợ rong gom bảo lên nó nữa số nó chơi rong lên nó thì gì tê trong nó tê kế nó tê nó xã hỗ trợ rồi bỏ gì bỏ chùa khó chùa xin ơi sát số nó chỉ rong lên nó xứ sát hỗ chỉ mà yêu khó chua cái kế hỗ chỉ cho ngao khó chua đó lo nhon đến đấy tỏ bé chai giờ chế nó phải nữa chai lúc sụp con lo rồi là chai xuống lo The only guys who came in North America. Hey, before I get ahead of myself, everybody with one of those ticket books. Hold up that ticket book real high. I'm going to come by and just do it. Lò sát to lò. Cái tiền này ua sẽ rong nữa. Cái gì mua nè, sẽ rong sẽ có mà không khô sẽ giờ này ua là thứ. Tắt không theo tiếng hoa nữa. Không có tắt không. Muốn chạy cho chính tắt không. Nó lấy những bố nè, lấy những bố. Như tắt tàu hồ. Thầu lấy những bố để họ đi trong này cho tắt. Now, when I'm saying Ozark Mountains, I'm talking about a region that covers all of southwest Missouri, quite a bit of northwest Arkansas, a little bit of Kansas and Oklahoma. That's what we call the Ozark Mountain region. And within that region, it is home to over 10,000 caves. Now, over 7,000 of those caves, well over 7,000, are located right here in the state of Missouri. That's why a lot of times you do hear Missouri referred to as the cave state. Now, I guess the recorded history of our cave goes back to cho tiền cổ tới nóng là nước biển này approximately 90 feet underground, 90 feet from the surface. Oh. We've crossed under the parking lot. We've actually crossed under the street you guys came in on. So we're now underneath the property across the street from the visitor center. Now the reason I know where we're at in relation to the surface is because that property owner of that property across the street back in 1941, they built a home. Of course, with any modern home, you need running water, right? And they knew there was a cave down here, and they got with the cave owner,
Those two put their heads together, did some calculations and some measurements on the surface. Started to drill that gentleman a well. All right. Well, guess what? Their calculations were a little off because this is not a natural cave formation at all. That's that well casing from 1941. Needless to say, their calculations and/or measurements were slightly off. That thing was supposed to be about 10 feet that way behind the wall where we couldn't see it. Well, you know, everybody. On watershed in the Ozarks. No, it's just a couple minutes long. But I will add, we are 120 feet from the surface here. We're 120 feet below ground. That's the equivalent of what, an 11-story building underground? Well, it turns out what they wanted caves for was they wanted to mine the cave floor. Particularly a cave that had a large bat population. They were really interested in mining the bat guano. You guys know what bat guano is, right? No. Cho nó đây tên mình trò lọ. Yo. Tôi chỉ bông này ạ, nhớ ta nó tôi chỉ bông này ạ. Demonstration for you. In order to do that demonstration. Little bit of the low ceiling on the left. Immediately after that, there's a little low ceiling on the right. So watch your head go left and right. Ô, tên là đây, đây là trò, tên là. Không nên thông mà bố. Tập lâu rồi chân luôn.